if, for example, we can be part of development or we can be consulted or involved in the developmental processes, then all these fires that are taking place and floods that are affecting people in the Joe Slovo settlement can be stopped. Bandicinga kakuhle inoba bingoMatshi nge-9 phaa ngobo-2 ekuzeni kusa sesafikelwa sothuswa ngabanye kuba sishiyene ngoba sihlala apha bakwakhwazwa kuthiwa kuyatsha because njengoba sihleli apha ematyotyombeni siloko sinale ngxaki yokuba kuthiwe kuyatsha uhleli njena noba ubulele funeka ulale ngempahla ngoba ujonga utsha nanini na kukhwazwa kuyatsha sesaphuma ke nyhani sabaleka siphuma ushiya kwanto kuba umlilo sowulapha kufitshane sasheka singenazinto umbane asinawo asingenambane njena namanzi ezinye itepu oko zaziqhawukile indaba yotshelwa kubuhlungu utshelwa into uthi sowunayo uyiluze ezandleni zakho okokuqala akosiqala utshelwa like njengoba sihlala apha ematyotyombeni ayo life iright for umuntu uhlala etyotyomben uthi usafe uba uhlala etyotyomben awukho safe na anytime abanye baluza abantwana bakhe apha ematyotyombeni inintsi into oye uyiluze ebomini bakho nengqondo awubinayo right sitheke sahleli kulo mhlalo lawo ndisitsho nje mna kuqala ndiye ndaluza iboyfriend yam. I'm a person of high blood. I was falling, I grabbed only one blanket and I have to put it in the street, and all my things they stole it to the other people. I grab and I fall and the lights was bummed. When I go in it was too hot. I lost everything. Can you see that close? I'm still thinking. I did have a decent shack because I did have a big window. You could have jumped out of that. 2 sides. I couldn't take the curtains. I couldn't do nothing. Nothing at all. Nothing. Ayikho life right for uba uthi uhlala etyotyomben uthi ungumntu ngoba uthi sowuthe wazama ngelo hlobo uthi xa uthe wakunika ngalo kufike lo mlilo uphelele kwanto bebe nefridge abantu into ezininzi zabo baziluzile ngendaba lomlilo. Senso-ke njengaboyicala sisona lapha kokwakho ozondo kozobheki nefridge ne-TV yonke into ngoku but sazama kanye sachola nama-cardboard phandle sihambe sichola kondawo like ibutiphu so sachola ama-cardboard but nangoku asikabi nazo nemethi uba sibeke apha phansi kwathi ngathini so into lapha then nazi nekhabhathi ebona zincinci but because ngoku idrosa lethu ayisahlali right ngokwabo because into zonke ziyaficana so asikabi namethi asikabi nantoni sihambe sichola i-cardboard lento ozotshintsha ke asikabi nazo kakuhle but ke nento zebhedi but siyasazi manje sizama ke We are looking forward to engage with government at any stage right now
to discuss all the issues that can be done or all the ways that can be used to develop this informal settlement. Lo mlambo lona ngoku ngoba kunganethi ugreen, so njengoba ugreen nje uyanuka, sikuthathwa namabhaketi ane-toilet, imichamo ilahlwa phakla kulo mlambo niwubonayo. So lo mlambo lona njengoba ngoku kusondele iwinter kuzawunetha, unetha kwawo uyaphuphuma, uphuphuma kwawo ubuyela ezindlini, eza toilet yonke into iza endlini. So kuyanuka nje, ubumdaka obulapha ndicela ke kucingelwe nabantu abahlala kulaa ndawo. Angena ezindlini, eza toilet ofika zidamile, and then namanzi ufumanisa uba agabhule apha endlini. Egabhule nje akungena yonke laa nto, cinga nje xa inguwe amanzi amdaka engena ngaphakathi endlini uba kuye kube njani. So kuyanuka nje, andiyazi, ndicela ke sicingelwe uba kungaqhubeka, kungenziwa ntoni ngale ndawo. Sinengxaki apha yalo pipe, xa kunetha apha qho amanzi ayahamba ayongena ezindlini, silantuze njengoba sibile nje apha, and kukho nabantwana abancinci abadlala apha, kuphuma into ezimdaka, into ezinjenge-toilet. Xa kunetha sisebenza lo msebenzi ukuthi usivule umsele ukuthi amanzi abe ayagqitha. Sibangakhomenta akho nto ide ibe yenziwa. Umntana wami uyagula ngenxa yalo pipe. Lo pipe sibangaripota, siqhathwe kuthiwa ngomso uzawuzolungiselela. Okwesibini, ndihambe kade kakabini kugqirha, ndawuphumile ezikliniki akafumani uncedo, utsho ngentla nangezantsi. Oogqirha abandinika amayeza, hayi andifumani into irayithi apha kuyo. Nangoku usagula, andikaboni ubungcono apha kuyo. Qho uba kunetha imvula ezinkulu, la pipe ungena apha ezindlini, sikhupha into ezimdaka ezomama nezootata. Ngoku abantwana bayagula ngoku, sixaka uba masithini na. So lamanzi, lo mlambo aye anyuke lamanzi, then lamanzi athi unyuka kwawo anyuke even toilet zigcwale, ngazizagcwala ngamanzi, then lamanzi apushe abheke phambili ezindlini. So apho ke kuye kunyanzeleke into yobana masiphume ezindlini, solala eholweni, sosishiye izindlu zethu kangange-2 weeks until de amanzi abe kanti adamile kwakhona. So yenye ke zindawo ezinje zibangela i-TB apha ngumchamo, abantu abasuka phesheya apha kwendlela abafike bachame kwalapha indawo abachama kuyo. So iba worse kakunethayo ke ngoku imvula, isibangela ubumdaka kakhulu, and then ismelling esilapha si-strong. So zezinye zendawo ezisibangela i-TB kule ndawo esihlala kuzo, makakunethile kuba manzi kakhulu kule ndawo esihlala kuyo. We are not fighting with government. What we demand our rights from our government. We've discovered, or we know that this is a democratic country, therefore we need to be part of development, to experience the actual benefits of this democracy.